Okay, so again, once again, good afternoon or padulong na evening. We will now discuss our topic, the third topic to be included in our first examination. And I hope I'm able to share that to you. Please tell me kung wala pa ninyo nakitaan. Na, sir. Okay, Kita, very sir. good. Okay na sir, nala sir. So this is very short. Short lang siyang topic. Included siya sa inyong syllabus sa GE4. Pero taas kaayo ang inyong time ani nga nag-discuss during your high school. Because this is part of your algebra. Tama ba? Uy, murag wa man niningog. Yes, sir. Yes sir, yes sir. O gikalimtan na ninyo inyong Yes, sir. algebra. Yes, sir. Yes, sir. So this is all about mga language, mga expressions in math. So our main objective is to translate verbal expressions into math expressions and the other way also, math expressions into verbal expressions. So kani siya nga objective, mo po ni ang objective ninyo sa una when you had your algebra. So before we proceed, who can tell me unsa ma-remember ninyo about algebra? Especially about algebraic expressions. Bitaw be? Na mga letter, sir. Kurt, na yung mga letter, that's correct. What else? Na yung mga letter, unsa pa? I think sir nabilong na siya sa ano sir sa number of systems sir. Pwede po siya na dito sa number system ato nga mention or na-discuss last meeting. Pwede. Isa gusto mag-add. So, nanatay doon ka answers. Na siya yung mga letters. And then, nabilong po siya sa mga numbers, sa number system. So, wala nila yung mag-add og answers. No, hala ko gamay ra kaayog naka-remember Ah, sir. sa algebra. May formula, sir. High formula. What do you mean by that? Na siya yung formula? Siguro ko na siya yung mga symbols nga na-involve, plus, minus, multiplication, and then pwede na ito madawat na siyang answer. So generally, mo ni siya ang definition sa algebraic expressions. Mo din siya ang main content sa algebra. These are, tama itong gisulti kanina, it can be number. So even before pa nga, wala pa ta nag-introduce og algebra, arithmetic pa man na siya sa una, elementary, di ba mga numbers lang matutong i-operate? That is still part of the algebraic expression. Ang term ana sa toa pag high school na is constant. It's constant because fixed ang iyahang value. So when we say 0, 0 cannot be changed by 1 or 2. 0 jud siya, mo jud yung value. In the same way, kung 5 pod, 5 ra pod siya, di siya pwede i-change into other numbers. So constant or number. It can also be variables, katong gi-mention ganina, letters. Unsa may pasabot anang variables? Variables is from the word vary. So ang pasabot ana maglahi-lahi, pwede mag-change ang iyahang value. Mo na nagawas ang mga letters, kaya na ay mga possibilities na pwede siya mahimong 0, pwede siya mahimong 1, pwede siya mahimong 1/2, pwede siya mahimong -5, pwede siya mahimong irrational number, pwede siya mahimong rational number. So dili siya well-defined nga mao jud ang value. So it's a variable. So pwede po siya combination, that's actually number 3, combination of numbers and variables. Just like the examples na makita ninyong karon. And now to review our algebra, I will ask someone to read each of the examples. Let's have the first one. Who can read the first one? Emmanuel Alburo. X negative 3, sir. Yes, you can have it as x -3 or x -3. You can also have the difference of x and 3, x diminished by 3, x deducted by 3. So daghang pa maagi para na basahon na siya. So thank you, Emmanuel. How about the second one? Ezekiel. 3 times 2n. What muna Yes, very good. Pwede na siya. 3 times 2n. At least you know that the dot is a symbol for multiplication. 3 times 2n. You can also have 3 multiplied by 2n.
the product of 3 and 2n, and many more. Very good, Ezekiel. How about the third one? Handumon. Ano sir? 4 over m plus 1. Very good. You can have 4 over m plus 1, or the quotient of 4 and m added by 1, or 4 divided by m plus 1. So those are some of the possible answers. So ang pasabot ana is kabalo pa mo basa sa mga expressions, which is one of our objectives. Yes, you're raising your hand, Kyla. What do you want to ask? Montoya? So I think napislit lang niya, no? So since na-mention tong dot kanina, aside from the dot na nasa center, there are still a lot of ways to write multiplication. So these are some of the different ways to show multiplication. The first one is to multiply A and B. Masabot ani, multiply nimo ang A ug B ha kanitanan. So mo na siya ang different ways. Pwede nimo itapad lang sila. Kaya understood man ni pa, basta itapad nimo ang duha ka letters, or it can be a number and letter, basta walay gibutang nga symbol in between them, it is understood that you are multiplying. Klaro ba? Klaro, Yes, sir. Yes, sir. Or you can also use the dot nga nasa tunga. And you have to be careful when you use the dot. Kaya ang uban man gud mahimo na siyang decimal kay ibutang nila sa baba. It should be at the middle. Sa tunga jud siya. Or in other symbols, pwede po dili that asterisk. So asterisk is also a symbol for multiplication. Or you can also use parentheses. You can have A times B. Ang parentheses is nasa B. Or you can have the parentheses sa A. So open and close parentheses for A and then B. That's still multiplication. Or for number 4, you can have both parentheses sa A and B. Marlo. do you Sir, want to ask questions? kanang bracket, sir, dili po siya pwede, sir. Ibutang. A bracket is also is a grouping symbol, pero kung daghan na kayo na sila. Kaya Sir. kung simple pa lang siya nga expression, meaning gamay lang siya, pwede ka mag-parenthesis. Pero kung napaka-idungag nga other operation sa gawas, then that's the time na imuha na siyang dungagan og mga bracket. Kung naa pa diri dungag nimo, magamit na po kag mga braces. So managhan ang imuhang mga symbols, grouping symbols. Kaya actually grouping symbols maguding parentheses, bracket, and braces. Okay po, sir. For Thank you this- po. Okay, you're welcome. For this particular session, the parenthesis is used as multiplication symbol, para klaro. Well, for number 5, this is very elementary. We are using X as a symbol for multiplication. Pero right now, we will not use X as multiplication. Who can explain nga nung dili pwede gamiton ng X? We cannot use it anymore. Marlon. Kay ang X man gud sir kay pwede man gud nato siya matawag og kanang katay X squared or X ko answer mabutangan nato siya value sir babali. Lisod na kay siya mahimong kuan karon multiplication kay ginagamit na nato siya sa math bitaw sir. Okay, so I get your point. Nakaidungag, sir. Correct. Nakaidungag. Yes, Marlo. Ay, kanang, sir, kanang. Ang ako ang pagsabutan ni sir is AB. Pag dot, mangod, sir, kay, di ba, letter, sir, pag mahimo kag sentence, di ba, ang tumoy, dot. Niya, pagaman, sir, pag numbers, X po na siya or multiplication kay numbers man. So, ngano dili man pwede magamit og X karon? Even though Kaya in unsa man, sir? elementary, kay X is a symbol for multiplication. Opo. Ngano dili naman pwede karon? Kay letters man, sir, ang Apil naman ginagamit. sa algebra, sir. It's because X is a letter or a variable. Tama itong dimension ganina ni Marlon. So para dili ka ma-confuse kay kung X imong gamiton gihapon karon ya high school, college na ka. So ang pasabot ani, mura nagtulo sila ka buok letters imuhang gi-multiply. A, X, and B, di ba? So to avoid confusion, we will not use X anymore as a symbol for multiplication. So we better use the other symbols like the parentheses, the asterisk, the dot, or imo lang siyang itapad kung letter or letter og number siya. Pero kung puros number imong i-multiply, dili pwede itapad lang nimo. Just like 2 times 2, imo ra itapad, pwede na itapad lang. So 22 ang mong gawas. So katong gipasabot ato nga itapad is for the letters lang to siya or letter og number. Dili pwede nga puro siya number.
So di na ta ka magamit og x kay kung 2 times 2 tapos 2x2 imong gibutang, so mura na siya og 2 then variable x and 2. So para dili siya misinterpret as a variable, so we will no longer use x. Is that clear? It's clear, sir. Thank you. Division, on the other hand, is written in two ways. So kung with division, a number divided by 3, so wala gidefine kung unsa ang number, pwede ka magamit og bisag unsa nga letter. So commonly, ang ginagamit is x. So you have x over 3, or you can have x divided by 3. So duha lang siya kabuok ang pwede gamiton nga symbol for division. So aside from that, we will recall what are the other words nga pwede na to i-associate sa different operations. Now, diretso na ko pakita ha ang mga words kay para di ta maglisod. We will just add na lang kung naa pa tayo madungag ng mga ideas. Just like for addition, when we hear the word sum, or increase, or plus, or add, or more than, or total, it means addition. So kinsa ang pwede magdungag pa og keywords nga ang pasabot is addition. Sum, increase, plus, add, more than, the total, o sa pailain. Marlon, Positive, sir. positive 1, positive 2. Depende po kung saan yung given nga ano. Pero usually, kung positive sign, manggod siya. Pero it's okay. Valiente. Ang kwan sir, greater than, dili ba pwede sir? Pwede ka more than, pwede greater than, 2 greater than 5. So, pwede nini mo 2 plus 5. Pwede pod. Thank you. Who else? Pasaol. Combine, sir. Okay ba? 1 combined by 2 o combined with 2, 1 plus 2, pwede. That's correct. Yes, sir. Thank you. I think mora to ang maghatag og answers. So very good. So you have your points for your recitation. How about for subtraction? Sample words for subtraction, we have difference, decrease, minus, subtract, less than. Kinsa ang pwede pa magdungag? You raise your hand if you want to answer. Subtraction, pwede ka reduce, no? Reduce. Discalyar? Pwede siya adjust. Adjust? Ako, sir. Kung mag-adjust ka, pwede mo ka mag-add. So, dili ka siya clear. Kuan, sir. Borrowed, Denotes. sir. Pwede ba, sir? Borrowed 1, 2 borrowed by 1. Siguro kung kuan kaayo wala nyo kailaing words nga naibalaan. Pasabot mo murag manghiram ka, murag you are trying to deduct. So synonymous man siya sa deduction, so pwede siya. Pero ang Sir. better word is deduct or minus or decrease. Thank you, sir. How about do what? Subtraction pa ta ha? Subtraction. Do what? Discount, sir. Pwede? Thank you. RJ? Answer, minimize. Minimize of mga synonymous words na siya, no? And so on. Thank you. How about for multiplication? We only have 3 samples for multiplication. Pwede pa rin yung dungagan. When we say product or times or multiplied, kung mabasa ni nato or madunggan ni nato ang mga words, ang pasabot ani is mag-multiply ta. Who can add more? What are the other words nga associated sa multiplication? Marvin, the abay. Enlarge, sir. Huh? Dili siya. What did you say? Again, Marvin? Mura ano, dunggan mo na ko kay enlarge. Murag kuan sir, murag Dili kay siya kuan for multiplication. Dili ka manungog, sir. It talks about size, Manggod. It talks about size. Enlarge imong gisulti, sir. Marvin. Oh, yes, sir. Dili siya
exactly appropriate for multiplication. Kay you enlarge Ano, sir? x by y, murag dili kayo siya Augment, sir. Pwede, sir. well defined. Ako, sir. Augment is to add, so that is better for addition. Ah, Sir, ako, sir. Multiplication is tanagoy gi-multiply naman gud nimo, gi-times nimo ba? Okay, how about si mobalik og answer si pasaol? As much, sir. Okay ba? As much, to as much, pwede po siya kay duol-duol po din siya sa twice or as much as thrice, pwede po siya. So that can be a good answer. How about levy? Oh, sir. Lots of, sir. Lots of, murag dili kayo siya ano ang lots of. Have you encountered lots of in translation? There are lots of people sa multiplication na dayon siya. You look for another term. Nahukda naman siguro ang term, no? So let's proceed to division. How about division? Sample answers are quotient, divided by, and ratio. So by others. Ako, sir. Marlo, So, sir, split, sir. split. Siguro sa Bisaya pa na siya tungaon. Pwede. Sir. Pwede po Sige. separate, sir. Separated by, siguro depende na pag-translate mo sa problem. Opo. The apple will be divided by mga anak by 3 kids. So how are you Sir, ako, going sir. to? So pasabot na i-divide mo. Cut up. Baon karon si pasaol, no? Pasaol. Cut, sir. Ako, sir. Tama ba? Cut. To Cut. be Dissolution. divided by. So I think nagamit na ng Nagto- dictionary ang to- uban, no? Oo nga, sir. Ako, sir. Ako, sir. Sige. Ako, sir. Valiente. Dividend, sir. Dividend. Pwede ba, sir? Dividend. Dividend is part of division. Dividend and divisor. Ah, So usually Sir, kung dili kayo na siya ginahatag na term, unless lang kung ipa-identify sa imuha ang parts of division. So Okay, basta sir. kato Thank you, siya sir. ang mga terms. Thank you so much for your answers. Those are some of the terms associated with addition, subtraction, multiplication, and division. So we have to know all those words kay para ma-enrich itong vocabulary kay when we are translating words into symbols and symbols into words, kailangan din nato og mga vocabulary. Let's proceed. So these are some of the vocabularies that we have to know in math. Pero ato asa ning i-mute ang kaning murag na gikumot diri. So i-mute sa nako ha. Okay, so these are some of the words or vocabularies being used sa math. Ang pinaka-common na ni kaning first, di ba, ang column, plus, minus, multiply, divided by. And then we have the equal sign is not equal to. We have similar to, is congruent to, and so on. So you will just have to review na lang your symbols since elementary kay common naman sa tuwa. So right now we will have mga different keywords nga magamit nato when we will be translating symbols into words and words into symbols. First one is the equal sign. Usually hindi na siya ginabasa kaninga sign when we are reading problems. Ginabutang ni siya as is or is equal to or equals. So example ani is, how will you translate twice a number added to 1 is 5? So kung tan-awon nimo ang iyahang pagka-state, wala equal, no? Pero ang pasabot ani daw kay twice a number. So gamiton to nato atong vocabulary, no? Kung sige pasabot sa twice, Duha, sir. Murag Kadu- i-multiply na mo siya, sir. kaduhaon. Sa Bisaya pa siya is kaduhaon. Kaduhaon daw nimo ang number. So wala man gi-specify unsa nga number. So diri na karon mosulod ang variable. So kaning twice a number, kabalo ka nga kaduhaon siya. So dili siya pwede magamit og laing number aside sa 2. Unsa ang ikaduhaon? Ang number. So pwede ka magamit og any letter actually. Pero since X man ang pinaka-common ginagamit sa math, so we can use X. You can use A, B, at to letter Z. So you can have 2X added to 1, so plus 1. Plus ni siya ha, then 1.
is 5. So actually complete sentence ni siya. So ang value daw atong twice a number added to 1 is 5. So diri na mo gawas ang equal sign. Equals 5. So ang taas siya nga pagkasulat in English, ang translation sa math is mubo ra kaayo. 2x plus 1 equals 5 na siya. The rest how you translate. Nasabtan ninyo? Yes, sir. That is the first example. Another, katong you-mentioned kanina, common nga mga words. In translation sa math, we have twice, thrice. So twice means 2 times. So implied na diha ang multiplication. Pasabot ana is i-multiply nimo by 2. Thrice also means 3 times. So multiplication gihapon ang pasabot ana. So examples are katong ganina twice a number. So that's twice x or 2 times x or 2 times y, 2 times z and so on. Any letter can be used. Then added to 1 equals 5. Another example is thrice 2. So thrice 2 means 3 times 2 equals 6. So when you write that into mathematical symbol, na kay 3 times 2 equals 6. Pero kung 4 na, so wala na yung fours or thrice. 4 times na siya. 4 times, 5 times, 6 times, and so on. Another word is less than. Kaning less than, ang symbol ani siguro sa elementary is katong less than ana. Pero this can be used as a word to describe minus or subtraction. Pero ang importante nga imuhang bantayan kung makabasa ka og word nga less than, kay i-change nimo ang arrangement. Less than means the first number is subtracted from the second. So you have to switch the order of the terms. Take a look at the example. 4 less than thrice a number. So tanawan yun ang iyang translation. Nauna ba ang 4? Wala, sir. Bali. No, di ba? Kaya na mag-less than, 4 less than. Meaning, 4 will be our subtrahend. Subtrahend kay naman sa ikaduha, di ba? So, aha man ka magkuha og 4. So, kaning follow sa less than, kani siya, katong twice a number. Moto siya ang mauna. So, mauna siya ang iyahang gibutang diri nga clue when you read less than, when you see less than, switch the order of terms. So kaning 4 will become our subtrahend. Twice a number will become our minuend. Thrice, so 3 times the number. So the correct translation for 4 less than thrice a number is 3x minus 4. You can have 3a minus 4, 3b minus 4. Pwede bisag unsa nga letter. Pero kung baliktaron na nimo siya, unahon nimo ang 4 tapos minus 3x, mali na imong answer. Kaya kung subtraction, dapat dili ma-change ang iyahang order. Nasabtan? Yes, sir. Second example, 2 less than 6 is 4. Unsay na-observe ninyo sa iyahang translation? Nasa tungang to, Nauna- sir. Naa sa ikaduha ang 2. Very good. Because naa siya less than. So, ahaman siya mag-minus. So, di siya pwede una-unog sulat. Less than 6. So, si 6 ang mauna, then minus 2. Then, ano kay word nga is? Unsa ni pag-translate ang is kasi symbol? Equal. Equal, sir. Equals then 4. Which is true because 6 minus 2 is equal to 4. So, again ha, when you read this word, kailangan i-change na nimo ang order. Clear na taaning less than? Yes, sir. Okay. Another important thing that we have to remember, because this is just a review of your algebra, is the use of parentheses. How can you differentiate kaning first one, you have 4x plus 5, and the second one, you have 4, then you have the parentheses x plus 5. Usay difference nilang duha? Close parenthesis, sir. Murag kuan, sir. Yes, nag-raise og hand si Venus. Kuan, sir. Nasa parenthesis o close parenthesis, sir. Mo gani, unsay difference anang naay parentheses ug walay close parentheses? Or Para sa walay ako, sir. parentheses? Pag ingana, sir, kay naon og kaning tawag na. Kanang Naon una, sir. kanang walay parentheses, unsa man ay pasabot sa imuha? Kanang nasa una ang 4x plus 5. 8 times, sir. Kinsa ang i-times? Ang 4, sir. 4 to O 8. 4 og 5, sir. kanang 5, appeal ba ang 5? Wala labot ang 5, sir.
Tama gyapon sir. We are Sulod talking about the gyapon. first one. Appeal ba ang 5 sa multiply? No, sir. No, sir. What? Wala sir, So wala. for the first expression nga 4x plus 5, wala pa kayo nakita nga parenthesis. Ang translation niya mo ning gibutang diri we have 4 times a number added to 5 or the sum of 4 times a number and 5. So ang pasabutan ni ang 5 wala siya appeal sa i-multiply sa 4. Maghulat lang siya kung unsa ang result aning duha nga mag-multiply, then i-add lang siya. So 4 is multiplied only to x, not included ang 5. Nasabtan ninyo? Okay Yes sir. po, sir. Sila naman nagtapad ang 4 and x, then 5 is separated man siya by addition sign. So wala siya ning appeal sa multiplication. Whereas kung butangan ni mo parenthesis, unsay pasabot ana karon na parenthesis diri ha sa x plus 5. Apil. Apelo ng 5, sir. That is when you include 5. That is why ang translation will become 4 times. Sa may times sa 4. The sum of x plus 5. The sum of x and 5. So dapat makabalo ka sa sum sa result sa x plus 5. Kaya para kabalo ka kung sa multiply sa 4. The other translation for that is the product of 4 and the sum of x and 5. So kung musulti kag the product of 4 and x added to 5, mali na kay modo siya ang translation sa first one. So ang iyang difference ani is ang 5 is na appeal na sa imong i-multiply sa 4 sa second expression, while sa first expression wala appeal ang 5. It's because of the parentheses. Nagets ninyo? Opo sir. Very good. So careful ta sa mga symbols ha, sa mga parentheses, especially when we are dealing with a lot of expressions na kay basig i-appeal nato siya nga dapat wa siya appeal, or wala nato siya na appeal nga dapat appealon siya. So more or less mo lang to siya ang parts sa dapat nato i-review when we talk about algebra. So after this we will have a drill na ta. So please get your pen and paper para ato nang i-check ang atong level of comprehension. Before we proceed, na nag-raise og hand, Jocelyn. Kasi question ni Jocelyn. Sir, wala na sir. Wala na sir. Ay, okay. Thank you. How about si Ezekiel? Sir kanang say tawag kanang x sir di ba? Pwede man na siya ug y pod sir no? Say tawag Yeah. na sir. Variable. Okay sir. Thank you sir. Pwede siya any letter. Usually, sa libro man gud no, kay ang pinaka-common kay X. Siguro kay we are fond of our mga X. So, mo nang balik-balik din mo ang X and Y. Pero, pwede po ka magamit ng Y, oy, para maka-move on po ka. Thank you sir. Hindi nga sa- So, let's start with our drill. Sige. Unda nag-ugot diha ha, kay magsugod na ta sa atong drill. You please answer honestly and mangutan ako sa score ninyo later kung nakuha ba ninyo or wala. So the instruction for the first set is to write the expression. Ang gihatag is ang phrase, sulat ang expression. Sige, go. Basa man ninyo, no? Klaro ninyo. Pwede nyo nang i-zoom ha, ang inyong cellphone. Zoom in. Kung dili maklaro. So I will just read. Number 1 is M increased by 5. Well, for number 2, we have 7 times the product of x and t. So please write your answer now, and I will reveal the answers. Ready na tanan? Sir, wala pa, sir. Sige, and plus. Wala ko nagsulti og. Sige. Para ma-check na to niya. Na-appeal ba ang n sa symbol for addition? Wala sir. Wala. Kaya ang n, pwede na siya gamitin sa addition, subtraction, multiplication, and division. So, ang imong bantayan diri is kaning sa number 1, increased. O sa number 2, kay naa siya'y product. Napa siya'y times, napa siya'y product. So, na kay clue. Okay, time to reveal the answer. Who got the correct answer for number 1? Let's have number 1 first. Ako, sir. Very Number good. 1 sir. Ako, sir, number 1. M increased by 5. So, M plus 5
Or pwede po baliktaron 5 plus M. Kaya sa addition, the order 5 plus doesn't M, sir. correct. Correct na siya, Mr. Cancico. The Thank same you, lang sir. maging ang answer. Kung baliktaron mo, the same lang. Just like when you add 2 plus 3, the same lang ba siya sa 3 plus 2? The same lang ba? 2 plus 3, nabaliktaron ako mo kung 3 plus 2. The same ra ba ang answer? Same lang, sir. Oh. The same, 5. Uy, ang answer. 2 plus 3 or 3 plus 2, the answer is 5. Mali ako, sir. So, wala problema. So, kung ibaliktaron mo mong 5 plus M, you are still correct. How Mali. about for number 2? Who got the correct Ako, sir. answer? 7 times the product of X Sir, and ako, T. sir. Mali Go. ko, sir. Mali Mali. ko, sir. Wala Ako kay na- laing ako na- ano dali. Tama ko, sir. Tama ko, sir. Wala kay laing i-include nga operation, multiplication lang nila, di ba? So, pwede naman itapad-tapad kay multiplication man. Pwede mo parentheses, pwede ka mag-dot, pwede ka mag-asterisk. So, 2 out of 2. Isa ang perfect so far. This is just the first set. One rock. One ako, So, sir. congratulations. One lang, sir. One. Sir, Perfect. 1 lang, One sir. lang, One. sir. Sir. One lang, sir. Okay, that's okay. At least half. Let's proceed to number 3 to 5. Okay, para makabawi itong wala ka answer ganina. Number 3 is 11, less than 4 times a number. Number 4 is 2 more than 6 times a number. And number 5 is the quotient of a number and 12. So write your answer now in your scratch paper. Okay? Are you done? Wala pa, sir. Okay. Sir. Wala pa, sir. I-remember to ninyo akong gisulti kanina ha, especially nga naning gawas ang less than, ana. Okay, so time is up. Let's reveal the correct answers for number 3, 4, and 5. 11 minus 4x. Okay, 11. number 3. Sure mo nga mauna Ano? 11. Dili, sir. Oo. Ano, sir? 4 Less and... than man. So again, switch the order. Dili pwede mabaliktad kay minus 1. So mauna ko X mo ang 4 button, times a sir. number. So you can Sir, have kung variable, 4x. Yes, pwede ka 4x. Pwede ka 4a. Pwede ka 4b, 4n. Wala problema. Minus 11. So dili pwede baliktad. Basta minus 11. Hindi pwede baliktad. Dili pwede kay less than man. So ang 11 imuhang subtrahend. Pwede X, sir. O pwede Pero lagi 4x man, sir. 4x minus 11. Pwede gani. Pero kung himunin mong 11 minus 4x, mali na. Kung himunin mong 11 minus 4n, mali. 4 times 11 lang, sir. Again, 4 times 11 lang. ay mali. 4 times a number may gibutang diri. So the number is not fixed. Variable siya. So you have to select any letter. May multiply sa 4. So mura gamay ra nakakuha tama sa number 3 no, nakalimot sa katong gisulti kanina nga. Basta less than, switch ang order. Ako, sir. Tama ko sa ano, sir. Congratulations to those who Tama, got the sir. correct answer. Ilang variable. Kasi sa number 5, sir. Number Tama. 5 raw, Number sir. 4, Tama, number sir. 4 is very easy. 2 more than 4x 6. plus 4, sir. Okay, nagbali, sir. Pwede naman X, sir. Ang number 4 pwede siya baliktad kay addition man siya. Basta add gani, pwede ka magbaliktad kay katong example ako ganina nga baliktaron nimo the same lang answer. So you have 6, any letter po diri ha, pwede 6x, 6y, 6b, 6a. Ang minus lang, hindi pwede magbaliktad, sir. Ang minus ang dili pwede baliktad kay kung imo pong naon kung baliktaron nimo pag minus malahi man gud ang answer. Example, 2 minus 1. Tapos yung 1 minus 2 nimo, the same pang answer. Negative na, Dili, sir. Diba? Negative man, sir. So,
malahi ang answer kung baliktaron. So, dili pwede baliktaron. Dapat exact dun ngayon, ani. Pero kung addition, pwede. So, pwede ka mag-answer sa number 4 since addition man siya, 2 plus 6x or 2 plus 6n or 6n plus 2. So, number 4, pwede siya mabaliktad. Number 5, Mali ko sir. Nakakulom akong to. Sa number 5 sir, Mali ko, sir. naglisod ko sa number 5 sir. Sir, tama po, Ah, sir. Basta okay. ganun ang ano sir. Quotient Quotient man ang sa- gisod. ay, Quotient is sa- division. Quotient is the answer for division. Division quotient. Okay sir. Di ba ganina, nakatungkol Tama ko, number sa 5, sir. vocabulary na to, Yes, sir, related yes, sir. na words sa division, quotient. So the quotient of a number and 12, it means ang result daw kung i-divide mo ang number of 12. So nakag-divide ang number. So wala man siya specify kung unsa siya. So you have to use any letter that's variable divided by 12. So pwede ka magamit og over. Pwede po ka katong ganing kuan conventional nga x katong division nga symbol. So katong Sir, pwede siya ingon ani, sir. Okay, kinakay camera i-show daw. Hanapit. Yes, mo na akong gisulti. X divided by 12. Itaas-taas daw gamay ka na-cover sa imong pangalan. X, tapos division symbol, no? Oh, pwede siya. Tama na siya, Mr. Quabo. So, mas okay no kung na-adyo yung camera, gan ipakita ang answer. Tama to siya. Thank you. Thank you, sir. So, out of 5, you're welcome. Pila man tanan inyong score? Kaya ang passing score... 3 ako, sir. 3 sir, 3. 3. You have to... 3. Not Sir, to. Pero kung below Oo, 3 yung sir. score, it's okay. Kung below 3 yung score, Ora ko, sir. you can still have, makapatch up yapon kayo, just review. We'll have another, ang uban ka nag-observe pa, okay lang. Anyway, i-post man sa paper and you have a lot of time para mag-study pa. Kaya next week kung mag-exam na to, so balik-balikin lang yung study, basa-basa lang mo. You can use any references available sa internet karon. Answer number, this one, next one. Which of the following expressions represents 7 times a number decreased by 13? So the choices, we have 1, 2, 3, 4. 2 ako, sir. 2. So pwede nyo Sir, isulat two, yung sir, answer. Kaya para di Ako, ko sir, pinahon sa imong classmate. 2 gid ako, sir. 2. 2 sir, 2. So, sir, klaro kayo. Klaro na kayo, Okay. sir. The correct answer is 2. So kinsa pa yung namali dere? Oh, you can be honest kay para atong makuan ma-check nganong namali mo. Chris naman ang gamit nga word, so dapat minus. And then 7 times a number, Minus, so sir, ang number Chris man. multiply sa 7. Halata Then na kayo minus answer, sir. 13. So memorize man gid ang answer na ang katong keyword sa mga ano, Yeah. sa addition, Kung multiplication. na-expose ka sa mga vocabulary sa words, so sayon ra jud kayo sa imuha. Let's have another one. Which one represents the following expressions? 28 less than 3 times a number. 4, sir. 3 ako, sir. So na nag-answer og 3, sir. 4. Ay. Three, One, sir. Really? Nag-answer og Sir, 4 sir. again how we are 3 ako, sir. using Four, sir. less than. Sir, 4. Four, sir, We four. are using 4 ako sir, 4. Pasaon 4. murag Sir, nag-cheat kaya ka, nag-8 ang 28, sir. Number 1, sir. Number 1. Ninyo ang inyong sir, 2. True, sir. True, sir. okay, Two, okay, sir. klaro. Plus niya ang number 3 o 4. 2, sir. 3. Minusan man, sir. 2, sir. Minusan. Ay, 4 sir, 4 Plus dyan sir, 4. 3 o 4. Inyo ang i-zoom. 4 sir, 4. 4. Last thing. Mag-unang 2, sir. Kaya minusan man. The correct answer is 2, sir. Man, pwede mag-una ako sa pagkuhan. Isdan man. very good. Hindi man ang last Explain daw sir. Sir, paki-explain daw sir. Okay, because you're using the word less than. Diba less than? Less than. Una. I-mute sana ako ni Sik. Ano ha? Kay Murag ganina rin. Ano pa rin laging ko? Answer. Less than ang gamit niya. So, ang pasabot ani na i-switch ng order. 28. Dili less- pwede mauna ako, sir. 28 ang kuan. 28 ang una gisulat niya. So, ang 28 Ay, ang tama iuwi. sir.
And then 3 times a number. So ang 3 times a number ang kuhaan ng 28. So ang 3 times a number ang mauna. Pero Minusan ang greater than 28. sir. Pwede mo na 28 sir. Oo, pwede. Pwede kasama. Kaya addition naman siya. So Sige sir, ano lang ka, salamat sir. magbantay lang ka kung na ay less than. So gisutian ta mo di mga i-zoom in na ako, ninyo. sir. Kaya uban man gud kay ang pananaw nila sa number 4 kay minus. So i-zoom in ninyo kay plus na siya actually. Yes, sir. Nalito lang, Oo. sir. So bawal malito ha, kailangan maano jud siya. Maklaro jud siya. Let's Nakasabot na ako, sir. proceed. So we still have more. Ano siya? Writing into verbal expression. Okay, you can answer na lang orally. Number 1, would like to translate that into words. Let's have Jocelyn. Jocelyn, how do you read that? Napa ba si Jocelyn? May balaan dyan direct kasi nag-out, no? Or wala? Jocelyn, you are still here. Kindly read number 1. Can you say that in words? Verbal niya. Verbal expression na ang kailangan nato karon. Di na symbol. Symbol ang given. Verbal na, How do sir. you read that? Thanks, sir, ha? Yes. 8. Sige, tama to. 8. 8. I-verbal, sir, kanang words. Words. Oh. Hello, sir. 8. 8 Sa may gamito nato ana. 8 sa increased. O sa man. sa The sum of. Sa man. 8 increase the sum of a number. Okay. Pwede, So, sir. ayaw na paggamit og nasa. Kaya nagamit na makag-word ni increased. So, enough na to siya. So, 8 increased by Ay, okay, sir. 8. That's the By correct answer. Yes, Jocelyn. 8 increased by A or 8 increased by a number. Thank you, a number. Jocelyn. How A about number, C? sir. Oh, thank you, Jocelyn. How about C? The Sir. abay. How do you read that? Sir, Nabalik sir. po si Abay. Asa, sir? Number 2, sir. Number 1 Number sa ta. Number 1 sa ta. Do you have the same answer ganina or napamugay laing way to Ano, read sir? that? 8 plus a number. Tama ba, Very sir? good. As simple as that. That's correct. Or you can have the sum of 8 and a number. 8 Pwede mo na increased 8 greater than A sir, no? more than a number. A. Pwede po daan na. Let's proceed to number 2. Who can read that? Labaho. Labaho. Nag-raise sir. og hand, no? Pero wala. Hala, Ako, sir, saan ako, siya? Sir. Number 2, yes. Labaho, you are here. Quotient of R, sir. Oy, kulangan. The quotient of... Ako sir. Unsa man The nasa- number of The quotient of... Unsa man nasa una? Unsa man nasa numerator? The quotient of... M. the quotient of number M. M, the quotient of And- R. M of M and R. 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 Very good. So the quotient of... Pwede ka magsulti og M na lang diretsyo. Kaya nakaspecify naman siya. The quotient of M and R. Kaya kung magamit kag the quotient of a number, so ang number nimo kay M, lahi naman mo ang denominator niya. So the quotient of a number and another number. So, anaon mo siya. So you Yes, better sir. say na lang the quotient of M and R. Or, Yes. ang pinaka-simple ani is M divided by R. Diba? So pinaka-simple na translation. yes, sir. Or you can have M over R. Thank you, Labaho. Ako sir. M over Yes, R, that sir. pala yung Okay ra? answer. Isa to ang, yes, kansi ko. Ako sir. M over sir, R, ako, sir. Okay ra, sir. Oh, okay na kayo ang M over R. Pinaka-simple lang na siya. Ako, sir. Pero Ako, sir. tama siya. If divided by R. Marlow. M divided by R, sir. Yes, that's correct. Sir, ako, sir. And do we have Pasaol? Ako Ako, sir. sir. Between M and R. Tama ba? Between and R's. Murag, ang between kay dili siya, Dili ka siya, sir. wala siya nag-connote og division ang Nakakbang man, between. sir. No. So wala siya Sige. nag-mean. So kung ang istoryahan nimo ang imuhang kauban nga, gusto na ko kwaon ang
Quotient sa M ug R. So kung mogamit kag word nga between, dili ka niya masabtan, di ba? So you better find another word. Ako, sir. So quotient divided by, over, or ang better na ko ma-recommend is ratio. The ratio of M and R. Moto siya, Mr. Pasaol, ang much appropriate nga answer. Sige sir, Kuha sige ninyo? sir. Sabtan sir. Thank you so much for your participation. Here are the answers, possible answers. Kisa pa na ay lying answer nga wala na mention. Sir, pwede pagkuhan, sir? Advances. Quotient over M, sir? The quotient over M, dili siya kompleto. Unsa may imo ang the quotient over M, kulang siya. Kaya kung Sir. quotient, magduha man na. The quotient of blank and blank. So katong una, the quotient of Quotient blank, M over M, R, sir. and R. Okay. Sir, pwede Quotient sa- na gamit nimo. Pero kung ka nagamit og quotient, M over R na yung gamiton. So, Dili muna na to na, tayo sir. na nag-sign language, ano no? So, ako, nasabtan to ninyo. Isa pa Sir. na answer. Ako, sir. Sige, Pwede siya. last, Answer. Ezekiel. The variable of M and R. Again? The variable of M and R. Ay, the quotient variable of M and R. Pwede siya, sir. Ayaw na gamitin og variable. The quotient alone is already correct of M and R. Okay, Kaya sir. kung musulti kag variable, wala kay gina hatag nga clue kung unsa iyahang operation. So the quotient of M and R. So I hope clear na sa inyo ano. Ning agi man mo ani sa high school, di ba? So dapat hawd na mo ani. Kay sa algebra, ginabalik-balik ni teacher. M divided by R, sir. Nag-cutting, sir. Nag-cutting ang uban mo. Nabilin, sir. Nabilin sa high school. Sir. Yes, Nakalimutan, nag-raise og sir. hand si isa to si Shail Angon. Sir. What is your question? M divided R, sir. Or i-correct nato ang grammar ato hayop. M divided by R. Sir. So ikaw, divided Sir, by wala. R ha. M divide R or M divided by R. So dapat i-pronounce mo na nimong taron ka. Ang uban kay divided by or ba? Divided by. Sir. Okay. M divided by R. Okay, di ba naglisod na kang pronounce gani oh. So it's divided Pwede ko by. answer. M and R, sir. Kung N lang yung gigamit, walay operation na hitabo. So unsa man imong pasabot ato, naman siya over. So dapat i-specify nimo ang over or ang the quotient of Over. divided by. Yes. Quotient over M over R. R. Okay. So let's move on with the next exercise. Nasa choices. Which of the following verbal expressions represents 2x then plus 9? 1, 2, 3, or 4? 1, sir. 1 sir. 3. Answer 1. 1 sir, 1. Nine nag-answer og 1 and nag-answer og 3. One, sir. Answer 1, sir. One, Sir. one. Answer 1, sir. Correct answer One. is Yes. very good. 9 increased by twice a number. Pwede man siya Yes. mauna, di ba, kay plus man. Pwede man baliktad sa plus. So, pwede ka mag-una og twice a Yes, sir, number kay plus plus man, sir. 9 or 9 increased. Increase Di mo man, pwede- sir. Increase. Very good. Ang number to na siya increase. Pero na lahi kay ang number increased by, so ang 2 wala niya na mention nga gi-multiply sa number. So mali. Ang X, sir, no? Nasa 9, sir, no? Kanang choice number 2, sir, no? Oh, ang x kay gi-multiply nimo sa ano ang 2 ang gi-multiply sa 9. 9 times 2 man. So mo nang mali. Wala may gi-multiply sa 9 kay 9 lang man. Ang 2 gi-multiply sa x dapat. So mali ang number 2. Ang number 3 kay the product of 2 and the sum. So na siya parenthesis. Wala man siya parenthesis. So dili siya tama. Ang number 4 pud kinagamit siya less than. So dili man siya less than kay addition man siya. So wala lang ang answer kung dili number 1. So I hope nakuha tanan sa naada rin no number kasi na mali ani nga exercise. Wala, very good. So let's continue. Kani. Which of the following expressions represents the sum of 16 and 5 times a number? I-zoom na po ninyo ha, i-zoom in kay murag ang plus ni himong minus. What is your answer? 3. 3, sir. 3, sir. 3. 2 sir. So, 9 Three, sir. nag 3, 9 nag 2, 9 nag 1. So we have 3 different Three. answers. 3. 3, sir. Sir. Sir, 3. 3, sir.
Yeah, I will reveal the answer. It's 3. Right. The sum of and times number. And 5 times a number. So ang na-multiply diri kay ang 5 ug ang number. Tapos sum man siya, so you have to use addition sign. Next, this is the last before we end the session for tonight. How do you express kani x to the power of 2 then plus 2x? We have the choices. Pero nalagi unsa ni iro, manay iro ni apil sa tong session karon pwede i-mute sa nako ha. Kaya basig na mo answer iro makulbaan ako. Gabiin na ba ya? 1, sir. Okay na nag-answer og 4, sir. 4, Number sir. 1, sir. Number 1, the 9 4, numbers. sir. Okay, Answer 1 1, and sir. 4. So we have 2 different answers. 1, 4. How about the others? 1, sir. 1, sir. 1, sir. 2. Component, no? Nanay squared and 1. Okay, so the Dili. correct Squared, answer squared. is... So, 1. 1, sir. Your answer, 1 yung answer. 3. The sum of numbers squared and twice. That is correct. Number 1, 1. sir. Yes. 1. Yes. Na may squared. Kaya kung 4 yung Ah, answer, naka-squared naman the si sir. sum of a number and twice, wala may square ang diri sa twice. Mm. So, number 4 is not correct. Linog, sir, linog. Wala na, linog. Linog, Linog, sir. sir. Okay. Linog. Dong. Let's Linog, sir. pray nga mga siya. Gagi linog. Post size B. Anyway, that... Baanay Wala, nag-post. sir. Boy. So, you have to pray. Sir, wala lagi dre sa mga, sir. Sir, mula ka sabi, sir. Huwag na. Hadlock ka ni diri. Sige. Katong nasunod sa ano, Okay, gawa sir. sa amo. Kaya na-feel po na ako ang mura ay nag-shake, no? I thought nga na, mura akong nalipong lang. Pero at least na-confirm Wala, ko na patalibasan. nag-linog. Excuse me, sir. Sir, wala lagi Yes. dre, sir. Sir. Salamat gani mo. Wala lagi wala. linog dre. Oh. Wala lagi Hindi linog po na ako na matupag. Wala man sir mo. Mag-ampo ko yung So, maglinog. next time, wala na siya. Gusto sila maglinog sila, sir. Okay, so that ends the third lesson of our course. Maabot So, so, sa exam, sir. I-post din ako siya sa Facebook, not sa Facebook, mas sa Kuiper. Sa nga to ang lesson kay makabalo ang uban nga Mapil ni sa dili. exam, sir. Yes, of course. So I will now stop recording the session kay nahuman na nato ang atong third lesson. Maulan to siya ang coverage at ang examination. Pila ko to ba, sir?